уточнение. Вот Елена Васильевну не вижу. Но я надеюсь, она подойдет с минуты на минуту, потому что давайте начинать вопрос. Пару слов, позвольте представить вам Эндрю Biggina. Он вообще по нашим меркам еще совсем молодой ученый. Еще год назад он бы и формально был молодым ученым, потому что ему 36 лет сейчас у нас. А? Серьезно, да? Хорошо, все нормально. Настоящий молодой ученый. Он родился в том же месте, в том же году, что Андрей Валерьевич Сосыла. Кончил институт, когда он кончил институт свой? Где-то в 97 году кончил, наверное, институт. Он кончил Кингстон университет, есть такой самый, в Париже, извините, вот. И PhD он сделал в 2001 году, защитился. То есть вот он на самом деле активно работает лет 14-15, но у него очень хорошая публикация, он очень известный, очень активный. Один из ярких представителей нашего направления. Вот. Но тем не менее, несмотря на то, что работа его довольно хорошего качества, вот он никак работу себе найти долго не мог. Он то в одном месте работал, PhD, то в другом месте, в Мексике он работал, в Биggине он работал, где-то год, два. И он, самое главное, он поработал в очень сильной лаборатории наших коллег голландских областей. И, в общем, постепенно он сделал столько публикаций, таких работ, которые мы все очень знаем, уважаем, ценим. Вот. И сегодня я попросил его представить некую такую общую, сперва хотел некую специальную какую-то сделать презентацию, я попросил сделать нечто более общее, чтобы он был более интересный, более широкий для людей. Возможность связи между геомагнитным полем, и строением земли, конвекции. Пожалуйста, здесь. Okay, thank you very much for that, Luke. Thanks for the introduction, and thanks also for the opportunity to be here for this talk. It is a great pleasure. If I talk just like this, can everyone hear me? I asked very probably to ask. But there are several people. It makes you even much more close. I wouldn't interpret everything. Okay, so Palaeomagnetic asked me to give a talk on general interest. So I chose this topic here, which links between magnetic behaviour, possible links, and mantle convection. So this is a research area that requires some physical modelling to be done, both of the core and the mantle, and those things are not what I do. So for this work I rely heavily on collaborators. So I thank these people. Я думаю, все понятно. Коротко, но присядьте. Работа сделана была в коллаборации вот с этими людьми. И называется она «Возможная связь между геомагнитным поведением и конвекцией в манке». So, just to, if you will, indulge me for a moment, just to talk about a little on thermodynamics, this concept of the heat engine. So, I come from Liverpool, and Liverpool was once a very important city for the UK and also for the world. It was a great port of the British Empire, and just around the corner from our lab there was this park here, which is not much of a park now, but this sign here says that it's the terminus of the world's first public railway line. So at the same time as these trains were leaving Liverpool station, so the great advances in fundamental thermodynamics were being made in the early 19th century. Поскольку работа была связана исключительно с термодинамикой, то вот некое такое вот введение в тепловые машины, Ливерпуль был очень одним из центров, где это развивалось, вот это вот ворота в парк недалеко от университета, с правой стороны там ворота. И как раз отсюда начиналась вот первая железная дорога, сама по себе. Ну вот здесь вот фотографии.
When did it start? 1830. 1830? Oh, 1830 год. So, one of the surprising findings of the thermodynamics of the heat engine was that not only did it require a hot source to provide the thermal energy, but it also, just as necessary for the engine to work, was that there was somewhere for the energy to go, somewhere for the heat to go, cold sink. So just as important as the firebox here was the cold Liverpool air to allow the heat to flow and the work to be done. Ну, в любой тепловой машине очень важны тепловой источник и охладитель. Ну и вот здесь иллюстрация, как паровоз имел как раз такие вот устройства нагревателя и охладителя. So the Earth, of course, also contains two great heat engines, one in its mantle and one in its core. Земля имеет еще две тепловые машины, это мантия и ядро. These also require cold sinks. One of these, so for the mantle, the cold sink is the oceans and the atmosphere, but for the core, the cold sink is the mantle. Ну и для мантии вот таким охладителем является океан и атмосфера, а для ядра это сама мантия. So the outer core convection is powered by the inner core growth, so that we can say the geodynamo is powered by the growth of the inner core. But Geodynamo питается как раз вот тем, что за счет роста внутреннего ядра. But it is still a heat engine, so the inner core can only grow by freezing because the heat is flowing out, because the mantle allows the core to cool. Поскольку мантия приводит к тому, что ядро охлаждает, то внутреннее ядро при росте тоже как замерзает. And the mantle really controls this cooling, so it's really the master of the core in terms of allowing the core to produce the magnetic field. То есть в каком-то смысле мантия является хозяином всего вот этого процесса геодинамики, то есть она его регулирует. So this is a model of what the core's cold sink looks like. So it's heat flow at the core-mantle boundary. Ну это вот картинка поток тепла и, соответственно, холодных круглых областей на границе ядра. So what we see here is a huge amount of heterogeneity. То есть громадная неоднородность, конечно, видно. Наоборот, видите, это такая сиреневая, это мощный поток тепла. So you have large regions that are plus and minus 100% of the average heat flux. Ну, то есть громадная неоднородность, что вот такое от среднего потока тепла здесь плюс-минус 100% фактически. Steinberger Torsvik? Yes. Well, this is from their model. We use their model, and then we published this in 2012. Окей. То есть это они публиковали по модели Steinberger и Torsvik. So the large regions of very low heat flux correspond well in this model to what the seismologists call LLSVPs, which is the large low shear wave velocity provinces. Ну вот и большие вот такие вот полосы с малым потоком тепла, они сейсмографически идентифицируются. RHP.
question? Is it with sine, this scale, please explain this scale. What is this? This is the absolute value of the heat flow. Yeah, the heat flux. The heat flux, yeah. Independent from direction. Yeah, this is all radially out from the core. Yeah, but the direction necessarily out. In this model, yes, we don't allow for negative heat flow. That's true. That's a good point. There could be negative heat flow even. Позвольте мне вмешаться, я прошу вопросы задавать потом, иначе мы располземся, и это будет долго бесконечно. But the core, the geodynamo, is less influenced by the presence of the LLSVPs, by the low heat flow, than by the other patches of high heat flow. So where they... Sorry. Нет, то есть геодинамо в основном регулируется вот этими областями, где высокий поток тепла. So, yeah, where the heat flow is high, that is where the core will cool fastest, and therefore where the downwellings in the core are most likely to occur. В этих местах, где дрова ослабевает быстрее, так называемый процесс даунвеллинга, в этом месте идет, то есть обратный поток таких конвекционных, я интерпретирую вещей, которые пускаются. So I don't have time to discuss it, but there is some evidence from mostly from Torsvik's work, Kevin Burke, that these two LLSVPs have remained quite relatively stationary, at least over the last 300 million years. But that doesn't necessarily mean that the heat flow pattern across the core-mantle boundary has changed, has not varied in the last 300 million years. Ну, то есть есть сведения, что вот эти вот области с пониженным потоком тепла, они более-менее стационарны, по крайней мере, в течение последних 500 миллионов лет они действительно изменились. Но это не значит, что все остальное не изменилось. So, what I'll show now is a movie of where this pattern, this heat flow pattern is used as a starting condition, and then 300 million years of subduction occurs at the top of the mantle, according to the plate reconstructions of Torsvik. Сейчас мы покажем кино, как за последние 200 миллионов лет происходил процесс даунвеллинга, и также вот, я не очень понял, но гидротектоника будет показана, как она. So what we see is, I'll show you again. Is the LLSVPs, they do change a little, but they merge to some extent, but they mostly retain their shape. But what is really apparent is that these patches of high heat flow are very dynamic. So they move around a lot. So there is really the potential for boundary conditions of the geodynamo to change on the order of hundreds of millions of years. Можно повторить примерно то, что сказал раньше, что вот эти вот желтоватые мало менялись, сохраняли свою структуру, а вот эти фиолетовые, голубые, это очень динамичные области потока тепла, и они, собственно, определяют граничные условия для работы геодинамики. And I just want to emphasize that this is in the mantle frame of reference. So there is no true polar wander in this simulation. So I'll come back to that later. Ну, в общем, это на мантии, поэтому тут где-то истинных, как и тру-поларонных, как переводить полностью? Истинное смещение, по-английски знаю, что So this is one of the problems that I see it.
perhaps Leon, you can just interpret this into Ну вот порядок взаимная зависимость от этих потоков, нативных потоков представлена здесь только ограниченно вниз вверх, топ-даун, слитывание конструкции, субдукции больших верхних провинций. Можно ее ограничить только тем, что мы видим наверху. Потому что мы не видим, что он топ-даун. Вот, проблема. Но палеомагнитного поля могут, дают дополнительную информацию о конвейной акции снизу. Ну, то есть понятно, то есть просто наблюдение без магнитного поля можем только смотреть на поверхность, интуитировать вниз, а магнитным полем можем просто сделать наоборот, снизу поднять наверх. Okay, so we'll talk about some signals of paleomagnetic variations on mantle timescales, and yeah, first of all, so dipole moment, the strength of the Earth's magnetic field. This is taken from a paper from Valera, and it was very formative for me in my early studies. And I will actually come back to talk more about dipole moment at the end if there is time. But yeah, for now I'll just say that yeah, there are apparently some long-term variations. Ну это вот картинка палеомагнитных вариаций величины видео, знаете, почему на 97-й год вот такая была. This is another paper whose author is in the audience. So this is the other signal, which is actually much more clear and easy to work with for the time being. With reversal frequency, so the rate at which the field has reversed its polarity on average through time. Ну я думаю, это всем понятно, что это картинка частота инверсии возраста вот по работе Павлова и Галея 5-го года. Я думаю, что эта картинка еще very clear large variations in this parameter. So what we see is evidence for 3 superchrons, times when the field essentially stopped reversing or was dominantly a single polarity for tens of billions of years, but then interspersed with time periods when the reversal frequency was much higher, 6, 7 or more reversals in the linear period. Ну вот тут видно суперхроны, длительность там десятки миллионов лет, ну, которые вот перемежаются с геодynamic, достаточно длительной, достаточно высокой частотой инверсии. So these are variations that are happening on timescales that are much longer than those that operate in the outer core. So the outer core will overturn itself in a few thousand years. These variations are much more akin, like the timescales of mantle convection. So there's a very strong suggestion that these are to some degree forced by mantle convection. Ну вот это очень длинный период времени, на котором можно попробовать смотреть, что происходит с конвекцией мантии, потому что, в общем, есть большие основания думать, что частота инверсии обусловливается вот как раз процессами глубинной мантии. So we already have physical models, numerical models of the core convection, the geodynamo, that can generate a magnetic field that appears similar to the Earth in its structure and behaviour, and which also display sensitivities to their behaviour, including reversal frequency, sensitivities to changes in the core-mantle heat flow.
Ну вот, сейчас в Geodynamo имеются некие модели, которые могут отражать подобного рода явления, и они оказываются очень чувствительными к тому, что происходит в маленьких. So, the obvious thing, I suppose, to do then is to take the output of a mantle model, such as the one I showed you already, in terms of the core-mantle boundary heat flow, and use it as the input or boundary conditions for a geodynamo model, and then compare the magnetic behaviour that's produced with our paleomagnetic records, and use this to constrain the mismatch, to constrain the two models. Ну вот, здесь мантия будет рассматриваться как некий выход, то есть процессы мантии как некий выход, и они будут как инпут, то есть входные начальные граничные условия для работы Geodynamo, то, что это очевидный подход будет. И после этого смотреть, каким образом разные граничные условия отражаются на работе Geodynamo и сравнивать с экспериментальными результатами, которые мы имеем. So that is what this US group did in this paper in 2012. So here the yellow is there with the reversal frequency, and if ignore everything else apart from just these black crosses, because these are the outputs of the dynamo models that use mantle models as the boundary conditions. It wasn't the same mantle model. So red crosses they are from different. Red crosses is something completely different, where they didn't change the boundary. They didn't fix it at all. Ну вот это вот верхняя картинка, это результат расчета по разным моделям. Вот. Черный крест HF1, красный крест топографическая модель. Вот. Здесь. И вот это желтое. And the yellow one is yellow is just reversal frequency. That's empirическое. And this one is also. This is just the polarity scale. Okay, so you can see that it didn't work very well, their attempt, essentially, which is not surprising because it was very, very ambitious to do this thing. Ну вот вы видите, что они не больно соответствуют друг другу, чисто для модели и эмпирической модели. Что они действительно, поскольку мы еще находимся на достаточно низком понимании того, что происходит. So, in particular, where it failed is between the Jurassic, where there's lots of reversals, and the Cretaceous, where there's a superchron. They didn't predict anything like this pattern of variation in reversal frequency. They had reversal frequency actually increase. То есть модель не предсказывает ни мирового суперхрона, ни подъема пика в Юле, не подъема, сказать, пика высокой частоты, индекса Юле. And this decrease in reversal frequency, sharp decrease, may be reproduced earlier in the record. We see previous studies, there's relatively high reversal frequency in parts of the Cambrian, and then a superchron in the Ordovician. So you mean that there are two events and similar each other, yeah? Yeah, sharp declines. Ну, а как будто бы здесь имеется вот там далеко это родовик, насколько я понимаю, да, дальше. Самая правая часть. Критерий кембрийский, да, кембрийский родовик, и вот это, они похожи друг на друга. And this area we really don't know. There was a superchron here, but we really don't know what the reversal frequency was here.
Ну вот это вот термокарбоновая самая суперкарбоновая, что происходит вот между термокарбоновой и той, возможно, суперкарбоновой подорвской. Мы здесь просто плохо знаем. Мало даже. Или точнее. We also see back in the Proterozoic evidence perhaps for another similar transition from high reversal frequency to superchron-like state. Proterozoa, what is that? I can't see this. Миллиарды. Тоже как будто бы имеется переход, возможно, эры высоких инверсий и отсутствия. So we can ask this question, are sharp decreases in reversal frequency or conversely increases in dynamo stability, are they recurring features? Ну, то есть вопрос, что вот такие резкие изменения геометрии стабильности, кажется, являются повторяющимися чертами на временной шкале, когда уже мантийные процессы рассматриваются. And if they are recurring features, then what might cause them? What change in core-mantle heat flow might produce Если such это так, transitions? то какие процессы в мантии могут продуцировать, индуцировать подобного рода резкие переходы? Now, Geodynamo simulations reverts less frequently when you decrease the core-mantle heat flow, the total heat flow. So when you drive the core engine less hard, then you get less reversals. Окей. Ну, обычно вот геодинамо получается так, что когда поток тепла уменьшается, менее мощный геодинамо, то и меньше получается инверсия. So before we knew this, before the age of dynamo models, most explanations for the cause of superchrons focused on dramatic events in the mantle, such as mantle avalanche shear in this example associated with the formation of Pangea, causing the Permo-Carboniferous superchron. And in this example here, it's a kind of a super plume episode. Lots of plume material leaving the core-mantle boundary, causing the Cretaceous superchron in this study by Larson and Olsen. Но на ранних стадиях развития геодинамов предполагают, что такие переходы вызваны какими-то катастрофическими явлениями в мантии. Ну вот конкретно здесь, скажем, термокарбоновый самый суперхрон был вызван таким спадом в ранг некого материала, который попал на границу этой мантии. А вот, скажем, меловой суперхрон был вызван как бы обратным процессом, когда вот там некий суперплюм вышел из ядра, из границы этой мантии, пошел наверх. So both of these things would cause core-mantle heat flow to increase sharply, and therefore would more likely cause a superchron to end rather than to begin. Ну, предполагаю, что вообще подобного рода явления, они скорее способны прервать суперхрон, чем начать его. So it's actually quite difficult to think of dramatic processes for decreasing the heat flow at the core-mantle boundary. How do you quickly put something warm down on the core-mantle boundary or take something cold away? It's counterintuitive. Ну, есть вопрос в том, как быстро вообще можно совершить такой процесс, что либо сообщить большое количество тепла на границу изоланта, либо, наоборот, забрать это. Ну, правда, что? But there is perhaps a way that Larson and Olsen's idea of linking plumes to changes in reversal frequency can be adapted so that it does work with our
understanding of how the dynamo works. Ну вот эта вот идея о том, что можно связать наличие плюмов и частоту инверсии, вот, и здесь большой вопрос, как это она может быть действительно принято, без того, чтобы понимать, как динамо работает. So this is a very simple analysis, and I'm just presenting this correlation as is without saying that it's definitely means something. But all this is, so we have, apologies for the, I've changed the time axis so that time now goes from left to right. But this is reversal frequency shown here with the lines. And then the red bars are just a histogram of the ages of large igneous provinces according to the catalogue of Torsvik, which in his view these came from the Core-mantle boundary as plume heads rising up. Ну вот здесь картинка, значит, вот голубая это частота инверсии, а вот эти вот красные бары это усредненная, не знаю по какому времени, частота проявления в организме. Больших магнетических. О, больших магнетических. Except what I've done here is add 50 million years to the age of every large igneous province. Ну вот последние 50 миллионов лет они как будто отсутствуют эти большие магнетические провинции. So this is just well, the assumption, really, that 50 million years is a reasonable amount of time for a new plume head to rise up through the mantle. Ну, то есть предполагаю, что 50 миллионов лет это некий временной лаг, нужный для того, чтобы эти плюмы реально из глубин границы информации проникли наверх. So these age bars now represent, according to that assumption, the time at which these large igneous provinces, these plume heads were departing the Core-mantle boundary. And what we see now is there is some apparent correlation that would work with the idea that as the plume heads were leaving in the Jurassic time, that was when the reversal frequency was very high. But by the time they reached the surface in the Cretaceous time, by then the heat flow had dropped again, allowing the superdrop. Ну, здесь как будто есть подтверждение, вот как раз если рассмотреть Юра и Мел, вот в Юре были высокая частота инверсии, соответственно, была высокая частота проявления магнетических провинций. Но эти плюмы попали на поверхность примерно уже 50 миллионов лет, тогда, когда началась эта самая суперновая. So if this correlation were to be meaningful, then it would make a very nice prediction, which is that in this time period here, the last 50 million years, reversal frequency has increased. Some plume heads have left the core-mantle boundary, but they are still in the mantle, and therefore the next 50 million years will see a substantial number of large igneous provinces being erected. Ну вот можно сделать предсказание, что берет примерно 50 миллионов лет, что как раз сейчас, когда там знак вопроса большой, и мы видим большую частоту инверсии, то как раз плюмы, они вышли с гидроманта и идут сюда. Но попадут сюда, ну, через какое-то время, или миллионов так, через 50 лет мы будем видеть суперфло. Okay. So far though, I've only discussed changes in the total heat flow at the core-mantle boundary. But we also know that the geodynamo simulations are also sensitive to changes in the pattern of that heat flow. Ну, эта картинка показывает чувствительность геодинамических симуляций на компьютере к граничным условиям, то бишь вот к изменениям потока тепла на границе ядра. So
So all of these examples have the same total heat flow. Можно сказать, поток тепла средний один и тот же для всех экспериментов. So, in particular, what this study by Untitled found was that his models are very sensitive to increases in the core-mantle heat flow in the equatorial region. So increasing concentrating the heat flow at the equator tended to produce many more reversals. Если тепло концентрируется в основном поток тепла на экваториальной зоне, то это отвечает большому числу 10 миллионов лет, 15, больше 15 миллионов лет. Это основной фактор, имея много тепла в экваториальной зоне. So these are some of our own simulations done at Liverpool, and what we've done here is taken a heat flow pattern that is degree 2, order 2, that is a very rough impression of the heat flow we think at the core-mantle boundary today, because of, as shown in this seismic tomography model. Ну вот это вот уже их собственные расчеты, что в соответствии с теми картинками, которые показывали, там, где голубые это высокий поток тепла, а красный это где поток тепла низкий, в соответствии с этим вот сделали такую картинку. So, and then we've rotated this heat flow pattern about 90 degrees. Which one? All the speed or the blue one? Yes, about the blue. So rotating the entire, so this is a sphere, so rotated the whole thing 90 degrees about an axis going through the low heat flow. Ну вот они эту картинку повернули за 90 градусов, ну выставили на напрямую. И получилось. Yes, yes. So this is just this rotated 90 degrees, so that now the high heat flow that was at the equator is now at the poles. Ну вот в результате, значит, та красная с малым потоком тепла, вот эта область здесь, она переместилась в район полюса. And what we found was that prior to the rotation we had a simulation that reversed quite a modest rate, but after the rotation, because of this change in heat flow, the simulation stopped reversing and became a little bit stronger. Ну и вот это вот пунктир для провода означает тот момент, когда мы повернули, значит, эту картинку слева и направо. И до этого, вот, когда вот поток тепла соответствовал этой картинке, когда на экваторе будет достаточно много тепла шло, они здесь частота инверсии была достаточно высокой. Ну, а как повернули, частота инверсии стала гораздо меньше. Но ноль совсем делали, там за 3 миллиона лет было 7 инверсий, а здесь нет. So just rotating a heat flow pattern can change the behaviour of a model, and such rotations of heat flow patterns do occur in nature, perhaps not 90 degrees, but substantial, and that's because of this process, true polar wonder. What? True, okay, so true polar wonder is then the motion of the entire solid part of the planet relative to the rotation axis. But the geodynamo remains completely fixed with respect to the rotation axis. Yeah? So because it's convecting much faster, so the rotation is really, the Earth's rotation is really important to it. So it remains fixed and ignores the true polar wonder. But the true polar wonder causes the entire mantle to move above, and that changes the whole heat flow pattern.
rotates the equator. Наоборот, логика. Он говорит, что когда у нас движется все плиты на поверхности Земли и в одном направлении, то они своим движением причиняют также поворот мантии. То есть мантии на границе изменение потока тепла будет следовать движению тектоники плит. Можно я поправлю? Да, можно пояснить. Я хочу сказать, что вот этот поворот соответствует тройполе Ланда. Что тройполе Ланда может переключать динамо из стабильного состояния в нестабильное. Я же так полагал, что наоборот материки движутся благодаря конвекции мантии. Тут получается наоборот. Просто это оставить на школу. Вот это я не понимаю. Так, окей. Yeah, true polar wonder happens because because of changes in the degree 2 of the Earth's geoid. So essentially it wants to place areas of high geoid at the equator and areas of low geoid at the poles. But mantle convection can change where those geoid highs and lows are. And if it's enough of a change, then true polar wander will occur to reorient the geoid. В общем, речь идет, я так понимаю, о презентации геоида. То есть в данный момент геоид вот выглядит так, и that's for the present one. So, This is for the present one. this is just a cartoon. Just a cartoon. Yeah. Okay. То есть это некая приблизительная картинка о том, как устроен геоид, где он имеет низкие, относительно меньшие размеры или относительно большие размеры. Но в силу конвекции мантии этот геоид может измениться, и тогда начнется вот это самое движение континента. So the process is very slow because the entire mantle has to, the hydrostatic figure of the Earth has to adapt to the new position of the equator. So it's slowed to just 1 or 2 degrees per million years, but there is evidence to suggest that it can continue for tens of millions of years, and so the rotation can be quite significant. Сейчас обычно вот это движение очень медленно, примерно 1-2 градуса на миллион лет, но скажем, вот это, если это среднее, что может вращаться на десятки градусов по отношению к оси вращения, примерно в 1-2 миллиона лет, то есть 1-2 градуса на миллион лет. So, and because the flow structures in the Earth's outer core must remain fixed with respect to the actual rotation axis, because the Coriolis force is so strong in the core, essentially in the geodynamo's frame of reference, true polar wander causes the entire heat flow, will cause the entire heat flow pattern to rotate. So the Coriolis force is dominant in the outer core, and so the flow structures within the outer core, the columns, must remain aligned with the rotation axis, while the whole mantle moves on top. То есть в ее работе объединяют Geodynamo, у нас определяющую роль играет вращение Земли. И количество очень сильны результаты. И поэтому вот потоки внутри Земли, внутри ядра этой потоки, они, в общем-то, их структура постоянно определяется осью вращения, которое постоянно. А вот эта эквация здесь ось геоида, она как меняется. И тем самым меняет потоки тепла. Okay, so this is an analysis that we did to look at how much, how the style of which the true polar wander may change the core-mantle heat flow. Здесь вот некий пример, каким образом может измениться поток
гидромантия в силу наличия движения полюсов. So true polar wonder will only occur when there's some sort of perturbation to the convection. If it's steady convection, it won't happen. There needs to be some sort of perturbation. So in our model, the mantle flow model, we gave the biggest perturbations we could, which was to turn subduction on, so to start subduction globally here, and then to switch it off globally, no subduction, at this point here. Но мантильная конвекция, она когда стационарно ничего не происходит, должны быть некие возмущения для того, чтобы начались изменения и пошло вот это самое трубное равное. То есть они предположили, что в этот момент они инициировали некую субдукцию, а в этот момент субдукция прекратилась. And that caused huge amounts of true polar wonder in this model. So, ну и вот сразу же началось очень мощное движение вот этих самых весов, миграции континентов. So here we have, through across time, the fraction of the total heat flow at the core-mantle boundary that is concentrated within a narrow plus minus 10 degree latitudinal band of the equator. Ну и вот эта вот часть глобального потока, которая сконцентрирована по 70 минус 10 градусов около экватора. So, in the mantle reference frame, this doesn't cause very great changes to occur in this fraction. Ну и в системе отсчета Атлантии это причиняет очень большие изменения на границе гидромантии. But this is in the frame of reference of the Geodynamo. Ну это вот в системе отсчета связано с Geodynamo. And differences between these two lines are entirely caused by true polar wonder. И разница между вот этими синей и голубой и красной величиной потока, она полностью обязана существованием вот этой трупорования движения. So both of these perturbations caused major episodes of true polar wonder that caused the fraction of heat flow in the equatorial region to first increase very sharply and then decrease very sharply. То есть в экваториальной области происходит сначала резкое увеличение потока тепла, а затем происходит резкое его спад. And there's a good intuitive explanation for this. So it's to do with the sensitivity of the geoid to density anomalies at different depths in the mantle. Ну вот здесь предполагается показать чувствительность геоида к разнице плотности на поверхности. So when positive density anomalies, cold things, are shallow in the mantle, and when warm things are deep in the mantle, then the geoid anomaly created by both things is positive. Ну, голубой это холодная область. What is this section? Oh, sorry. This is so this is a cross section of the same mantle model that I've been using. It's cross section. It's cross section. This is a core. Yes, the one boundary and yeah, the So it's cross section through the mantle. yes. So these are slabs being injected at the top, and this is plumes coming up from the. Ну и вот здесь как показаны картины. Голубая это некий большой кусок, слабый кусок, сказать, мантии холодный, который опускается вниз, а красный это наоборот теплый, сказать, нагретый больше, чем окружающий среда, потом который поднимается наверх. Вот в этих картинках это видно. So first, these geoid highs, then true polar wonder wants to place these at the equator. And directly under these, this is where
the heat flow is high because it has cold things coming down and hot things leaving. Where is the equator? There is no, this is not relevant. this is just in the mantle frame of reference. So no, just to say, so when the cold things are in, when the geoid high is then this will be at the equator. Or close, moving towards the equator. Ну, голубая в данном случае, сказать, холодная, она опускается вниз, красный поднимается вверх, и бог, потому что связано с геоидом, то я не очень понял, So, but when positive density anomalies are in the lower mantle, and when negative density anomalies are in the upper mantle, then the geoid tends to be suppressed under both these things. Ну и когда вот это самое красный вот здесь близко сюда, а голубая близко уже здесь, то геоид вот как бы подавляется вот этим противоречащим явлением. So then later on, this negative geoid and this area of high core-mantle boundary heat flow will be moved then towards the poles. Ну вот негативная, сказать, отрицательная часть геоида, она будет двигаться в полюс. Yeah, so down here, this will tend to, now this will be at the pole. Yeah. Ну и вот в силу каких-то особенностей геоида, если нас смотреть, вот эта голубая свечачка будет двигаться в направлении полюса. So this is an explanation then for why in the Geodynamo frame of reference, core-mantle boundary heat flow first increases because this is moved towards the equator, and then decreases because this is moved towards the pole. Ну, то есть это объясняет тому, что на начальной стадии мы видим в районе экватора вот эту вот красную, горячий образ, где поток тепла идет, а потом все это движется к полюсу и здесь все это исчезает. And there is published evidence that a major episode of true polar wander did occur in this time period through the Jurassic, during which time reversal frequency peaked and then fell again. Ну и вот здесь вот картинка, соответственно, некая схема, здесь 150 миллионов лет назад, и как раз происходило во время высоких версий такие мантийные потоки. So what is Sorry, it's the black line. Sorry, it's just the black line is the true polar wander. So this is like 35 degrees of true polar wander happening about 60 million years. Каким образом они меряются до трупа лампы? Как можно мериться? В общем, как-то можно средний, видимо, мерить эти времена, да? Насколько интенсивно все двигается. Потому что черная линия как раз отражает трупа лампы. So in this analysis, we took the seismic tomographic model of the lowermost mantle and just rotated it according to this true polar wander model that was published by Steinberger and Torsvik in 2008. Ну вот здесь вот они вращают эту модель в соответствии вот с этим самым трупом лампы по этой модели. So, assuming that the fast seismic velocity is associated with cold materials and therefore high heat flow, we estimated the relative changes in heat flow in this narrow equatorial band, changing as a result of these rotations. Ну, по сейсмическим годам, там, где скорость
меньше, то предполагают, соответственно, что это соответствует холодным участкам на границе Core-mantle, где скорость сейсмических волн меньше. Ну и вот здесь в экваториальной зоне видно, что постепенно меняется количество тепла, вытекающего в экваториальной зоне. И N забрала. And the blue one is the true polar wonder, it's the black line on the previous slide, but with the time axis. Это вот как раз мера по Торсвике этого самого движения Core-mantle. So this red line is the result, so it's an estimate of the relative changes in equatorial heat flow, assuming that the lowermost mantle has been unchanged in the last 300 million years. Ну вот эта вот красная линия, она соответствует изменению потока тепла в экваториальной зоне. And what this is, indeed, there's prediction of a large drop in equatorial heat flow at about the right time to explain the decrease in reversal frequency, which the previous model by Olsen et al. Did not use true polar wonder in there. Ну и вот таким образом, здесь мы видим, что эта красная линия соответствует этому спадочке инверсии к мировому синхрону. И мы видим, что раньше в предыдущей модели, когда численный расчет Geodynamo показывались, там не было такого соответствия. Здесь сейчас как будто такое соответствие нашлось, поскольку они перевели внимание, это самое Core-mantle. And this is a very recent study extending that analysis of 2008 back through the whole of the Phanerozoic. It's based on some, there's a lot of assumptions in this study, but they have attempted to construct the same true polar wonder curve, going right back to the Cambrian. Ну вот здесь вот голубая линия, это как раз меры Core-mantle. Это, я так понимаю, что просто как-то усредняет вот движение полосов, да? За миллион лет. Очень непростая вещь. Да, ну, в общем, ладно. Как мы это то есть вот ее когда-то там не было и не знали что, а потом она так менялась, что от плюс к минусу. И вот сейчас мы видим, что была она здесь. А не сейчас, а давно в Ордовике она вообще была страшно проблемой. Okay. And it's interesting to know anyway that plateaus in this, so the blue rectangles are the times of the supercrons. And it seems that that there may be some coincidence with the times of plateaus in this true polar wonder. So this could be taken to support a link between true polar wonder and reversal frequency. Возможно, это как раз подтверждает связь между движениями континентов Core-mantle интенсивностью и частотой инверсии. But I want to stress that it doesn't necessarily have to be a causal link. So it could be that the true polar wonder is happening because of a perturbation to mantle convection, and that same perturbation is directly influencing the heat flow of the Core-mantle. Не хотел бы говорить, что это причинная связь. То есть на самом деле возможно, что эти явления вызываются другими причинами, именно возмущение мантии. То есть возмущение мантии вызывает одновременные изменения работы Geodynamo, то есть инверсии, и, соответственно, изменения интенсивности турбурорамы. And this is really pushing the limits of credibility, because this is again assuming that the mantle looks the same all the way. The lowermost mantle looks the same back to 500 million years.
доверие к этому некое ограниченное, поскольку предполагает, что вот эта картинка распределения тепла в экваториальной зоне должна быть та же самая все это время. And this is exactly the same analysis as I showed previously. And this one is a simplified one where we assume not to know any of the details within the lowermost mantle heat flow, but just that the LLSVPs inside the 1% slow boundary have 0 heat flow and everything else has a constant heat flow. Ну и тут вот некая упрощенная картинка. Which one is simplified? This one's a simplified, this one is all the simplified. С правой стороны картинка, когда не вдаются в детали распределения потоков, то есть берут что-то такое, что меняется, а все остальное предполагается константой. So, and what we see in both cases, quite nicely, the Palaeomagnetic superchron is picked out as a minimum in this proxy for equatorial heat flow. Ну и видим, что в общем картинка похожа, то есть левая ось это частая инверсия, а правая ось это экваториальный поток тепла. Он берется, ну как прокси, то есть приближенный индикатор того, что происходит здесь. Ну мы видим, что здесь соответствие особенно в районе вот этого феррокарбонового суперхрона и мирового суперхрона красных и черных. And the definite prediction of both this analysis and also the more general true polar wonder argument is that the field was again hyperactive in the late Devonian, early Carboniferous time, for which we don't have very much good constraints. Ну, отсюда мы видим, что в Девоне там и вот здесь, в этой зоне, Юра, поле было очень активным. So, I think I'll finish. The last part of my talk was going to be about paleo intensities, but I will just say that we're trying to make some progress to making paleo intensities more useful for determining long-term changes in geomagnetic behaviour. Ну вот сейчас вот разговор идет о другом, то есть увеличение дипольного момента Земли, его вариации, точнее, попробовать оттуда получить какую-то информацию о том, что происходило на Земле. Okay, so what we have done very briefly is to use a resampling of the outputs of dynamo models. So these are dynamo simulations giving results of paleo intensity, and we have resampled these to come up with a test for significance of changes in the dipole moment. Okay. So you sampled what? Different moments? Yeah, okay. So, yeah, no, okay, let me show you this. So, okay, so we see very strong differences between the Jurassic and the Cretaceous mean dipole moment. But I'd say it's difficult to say whether these are significant differences because the data sets are not, the data points are not independent. So there are 69 results for the Jurassic, but from only 13 studies, and those studies could all be from, will all be from one location.
Each study will be from one location and could be a relatively short amount of time, just a few 100,000 years or less. Видно большая разница в величине дипольного момента для Юры и Мел, но насколько она существенна, сомнительно, пока не исследуют, поскольку слишком мало данных, особенно слишком не столько самих, там, сколько количество исследований, скажем, 12, 42, только число там. Поэтому здесь вещи могут быть повторимыми. And this test gives a significance factor for the likelihood of obtaining such differences by chance alone. And you can see that these p-values are very low, so we have great confidence that the strength of the magnetic fields increased going from the Jurassic into the Cretaceous. Статистически, конечно, случайным образом получить такую большую радость практически невозможно, как показывает текст здесь в правой стороне таблицы. Поэтому он полагает, глядя на эти две разные гистограммы, что действительно в Юле ходит было намного меньше, чем не намного, но заметно меньше, чем нужно. So, okay, I just finished with the summary slide, which, yeah, that's yes. So I have to translate this? Only Okay, people can read it. It's quite a lot of text in there. Так, если еще непонятно, можете спросить. Зачитайте все. Вариации палеомагнитного поля на временных шкалах 10 миллионов лет возможно отражают изменения, индуцированные мантии в потоке тепла через ядро мантии границ. С дальнейшими наблюдениями, значит, и моделированием они могут потенциально доставить нам ограничение не сверху вниз, а снизу вверх на временную зависимость конвекции мантии. Вот это самое движение двупола Ванды и поведением геомагнитного поля очень вероятно связаны или причинным образом, или значит, что оба отражают нестационарность движения массы. Ну и вот эта вот гипотеза верхняя предсказывает, что поле было гиперактивным в Девоне и раннем Карбоне. Thank you very much for staying awake. Thank you. Вопросы, пожалуйста. Можно я вопрос буду? How fast can we choose for one? And what are the limitations for one motion? Where they come? So the limitation is that the Earth has a hydrostatic vigor such that it bulges at the equator, and that has always to be the case. So the equatorial bulge has to shift as true polar wander is occurring. So that is a function of mantle viscosity. So the mantle is highly viscous, so therefore the rate at which the equatorial bulge can readjust itself is a few degrees per million years, at the most. So for full torrent of both, we need several tens of million years. For 180 degree roll, that would for 90 degrees. 90 degrees. I would say. As it was considered when the hypothesis. Why? Yeah. So really that shouldn't be possible on less than, let's say, 30 million years. Извини, пожалуйста, я, наверное, должен перевести. Я спросил, как быстро может происходить истинное смещение полюса. Если вы помните, несколько месяцев назад Biggin сказал, что вообще нет никаких совершенно ограничений, это может происходить так быстро, как вы хотите. Это ровно противоположная точка зрения, которая говорит, согласно которой истинное смещение полюса вот на 90 градусов, как обсуждается в одной из известных гипотез, IITPW,
соответствует нашему количеству, по крайней мере, несколько десятков. Total heat flow. It's very. Okay, so it's a very active research area. Because my surprise was that you showed the first slide was on zinc. Oh, yeah. Okay, I see. So the heterogeneity of the heat flow. Yeah, no one really knows, but it does. The mantle models when they. Okay, I mean it's. A big factor is whether the LLSBPs are dense or not. Because if they're dense, then they sit down there and they have time to get the same temperature as the core. So then, in which case, they must be the heat flow there must be close to zero. Or if they contain enough radioactive material, it could even be negative. It could be warming. They could be warming the core. So that's the low estimate, and then. The upper estimate, well, it depends on many things. But one thing is the phase of the mantle down there. So if it's post-perovskite, then there's a recent paper saying the conductivity of that was significantly, I can't remember, tens of % higher than just perovskite. So that will mean that where you have the coldest things, coldest slabs sinking down, not only will they have increased heat flux from the temperature difference, but the thermal conductivity will be much higher as well. So that will really give it a kick to make the change in heat flow higher. So I couldn't comment on what the full range of estimates are, but I would say that our estimates are not extreme compared to what other groups have also produced. Because I remember that also was not estimated as 50%. Right. Okay. Yeah. But in that time, I guess. But if this estimate is small, then it means that if first of all you find some catches point, and then you can justify this range. But how to justify this application? Давайте сравним немножко потом. Сейчас вопрос. Хочется вопрос. I think the application point is Oh, yeah. Well, there was a very recent study that I was reading on the plane on the way over here, actually. So another one by Olsen's group, and they actually said that these sorts of changes, if it was just changes in the total heat flow, they could be their scaling of their models. Suggests that it could be caused by changes of just a few tens of %. So not colossal changes required to go from rapidly reversing to non-reversing. But the problem we have there is that the dynamo models are very, very far from the Earth parameters. So they are really nothing like the Earth. But they fortunately seem to produce fields of behaviour like the Earth. So thank you very much. Thank you, Larry. Так вас презентував Рома Веселовський, я не знаю, так Скот, he will show you our Oh, great. Рома, покажешь это? Ваня, тут открыл мне окошко.